Béni soit le Seigneur. Amen. Is anybody happy to be in the house of the Lord? Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur? Hallelujah. Amen. David said, I was glad when they said, let us go to the house of the David Lord. a dit, j'étais content lorsqu'on m'a dit d'aller dans la maison du Seigneur. This is the day that the Lord has made, Voici le jour que le Seigneur a fait and we choose to rejoice. et nous allons faire de cela notre Oh, sujet can de I get a joie. better amen? Amen. This is the day that the Lord has made, Voici le jour que le Seigneur a fait and we choose to rejoice. et nous choisissons d'en I faire just un wanted sujet to de throw a joie. little light on what has been said about our resident minister. Et j'aimerais dire quelque chose à propos de ce qui a été dit concernant notre pasteur. In the Church of Pentecost, everybody is called and designated as an overseer. Et dans l'église de Pentecôte, les gens sont appelés à prendre soin de l'église. And after a couple years, depending on the output of your work, you are made a pastor. Et après quelques années, dépendant de la manière dont cette personne a travaillé, cette personne devient un pasteur. And it goes with a little more responsibility. Et cela vient avec beaucoup plus de responsabilités. And most pastors are responsible for what we call district. Et plusieurs pasteurs sont responsables du district. A district could be one or more local assemblies. Un district peut être une assemblée ou plusieurs. And depending on, once again, the volume of work that this person puts out, Et dépendant de ce que cette personne fait, is given a wider responsibility. cette personne, on lui donne plus de responsabilités. And in some areas it is called a region. In Canada we call it area. Dans certains pays, on appelle cela des régions. Ici, So c'est la from a même chose. district with maybe in Ottawa here we have 4 local assemblies. À Ottawa, nous avons 4 assemblées locales. And when you are made an area head, you are going to be responsible not only for your district, but that of several other districts around you. Et lorsque quelqu'un est responsable de la région, elle est responsable de son district et d'autres districts. And the decision that came last Friday is that he's been made an area head for Ottawa district, Quebec, consisting of all the churches of under Montreal district, and also all the churches in the Atlantic province of Canada. Et donc, la décision que nous avons entendue, notre pasteur devient responsable de l'Ottawa, du district d'Ottawa, du district de Montréal et aussi le district qui est dans le Canada atlantique. So much as we are appreciating him for what God has done for him, Alors que nous apprécions ce que Dieu a fait pour lui, I believe we are also being invited to commit to praying for him and to encourage him, nous sommes invités à prier pour lui et à l'encourager. because he's going to be given a wider responsibility. Parce que c'est beaucoup plus de responsabilités. I'm not sure how many local assemblies are within this newly created area, but it's a lot of work. C'est beaucoup de travail. So I want you to prepare your heart and mind to be working with him. Alors j'aimerais que vous prépariez votre cœur à travailler avec lui. This will mean that maybe for the reason of the work, he may have to leave Ottawa district every once in a while to go supervise all these Et other donc à places. cause de ses responsabilités, il va quitter le district d'Ottawa de temps en temps. This is where you and I have to bind our hearts together and stand together for the work of the Lord. Et to c'est en ce move. moment-là que nous devons nous mettre ensemble et l'aider. Hallelujah. Amen. Jesus said, good and faithful servant. Jésus-Christ a dit bon et fidèle serviteur. Because you have been faithful in this little thing that I give Parce to que tu you, étais fidèle en peu de choses, I bring you onto higher je te responsibilities. donne beaucoup plus de responsabilités. So may each of us have the same commendation from the Et Lord. que chacun de nous ait cette même commandation de Dieu. No, you didn't hear what I said. What did I say? So each of us, not only pastor, but each of us
should desire that the Lord will say, good and faithful servant. Alors chacun de nous, nous devons désirer que le Seigneur dise de nous, bon et fidèle serviteur. What I'm trying to say is that whatever responsibility God has given to you, be diligent at it and Peu expand it. importe les responsabilités que Dieu vous a données, travaillez pour ces responsabilités. Shall we pray for a single moment? Father, allons thank prier. you for your grace and mercy towards us this morning. Thank you for what you have done for our brother, our father, our district pastor, that you have put in charge of many districts. We pray, committing him into your hands. It is you who have given him this responsibility. And we pray for grace. We pray for special oil. We pray for strength. We pray for your protection for him, the wife, the family, as he prepares himself to launch out to this greater responsibility. You promise never to leave us nor forsake us. May your presence be with him. May your grace abound unto him. In all things, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. This morning, I want us to talk about, hopefully briefly, and I feel like we need to pray. I enjoy the worship time, and I think we need more of such time in His presence. Nous avons besoin de plus de moments d'adoration, I d'être dans la believe that présence when de we Dieu. gather, it's unto Him, not unto us. So we need to connect to Him. Alors lorsque nous sommes rassemblés, c'est en lui. Amen. Amen. I'm going to talk about peace. Peace. Nous allons parler de paix, la paix. Christ, who is our peace. Christ qui est notre paix. We live in a system that seems to be losing peace. Nous vivons dans un système qui perd un peu de sa paix. Families are not living in peace. Les familles ne vivent pas dans la paix. Nations are not living in peace. Les nations ne vivent pas dans la paix. Companies are not living in peace. There's so much Les confusion. compagnies, les entreprises ne vivent pas dans la paix. There's so much struggle. Il y a beaucoup de difficultés. There's so much tension. Il y a beaucoup de tensions. Even in our own personal selves, individually, some of us do not have peace. Même nous-mêmes, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la In paix. many marriages, there is a challenge of peace. Dans beaucoup de mariages, il y a un défi So pour la many paix. marriages are breaking down because there Donc is no beaucoup de peace. mariages sont détruits à cause du manque de paix. But is it possible to have peace? Est-ce que c'est possible d'avoir la paix? United Nations since 1948 has been trying to broker peace. But tell me Les how many Nations places. Unies essaient d'envoyer la paix dans le monde, mais est-ce qu'elles arrivent à le faire? No, seriously, tell me how many places United Nations have brought peace. Dites-moi, quels sont les endroits où les Nations Unies ont apporté la paix? Hallelujah. Romans chapter number 5, verse 1. Romains 5, verset 1. It says, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Since we were justified by faith, we have peace. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix. Can somebody say, I have peace? J'ai la paix. Now, the peace we're talking of is not something that you find outside. Et la paix dont nous parlons, nous ne la trouvons pas en dehors. The peace we're talking about will be found inside of you. Nous parlons de la paix que nous pouvons trouver en nous-mêmes. I'm going to read a couple of scriptures, so turn with me to Ephesians chapter number 2, Éphésiens chapitre 2, number 11 to 17. 11 à 17. Therefore, remember that formerly you who were Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, that done in the body by the hands of men. Remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. But now, in Christ, somebody say, but now, Mais in maintenant, Christ. en Christ, Hallelujah. But now in Christ Jesus, you who were once far away have been brought nigh through the blood of Christ Jesus. For he himself, say he himself. He himself is what? Is our peace.
For he himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by abolishing in his flesh the law with its commandments and regulations. His purpose was to create in himself one new man out of the two, thus making peace, and in this one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. He came and preached peace to you who are far away, and peace to those of us who are near. Amen. Beloved, we cannot find peace in any place. Nous ne pouvons pas trouver la paix n'importe où. We know of only one source of peace. Nous connaissons seulement une seule source de paix. Only one. Juste une seule source. Hallelujah. In Isaiah's prophecy, which we often, quote Dans la in Christmas prophétie time, d'Ésaïe que nous for unto us disons a son toujours, is born, a child is given, and his name shall be Mighty God, Everlasting Father, Wonderful Counselor, Prince of Peace. Yeah. He is our peace. Il est notre paix. So you know Jesus and you know peace. Vous connaissez Jésus, vous connaissez la paix. And if you don't have Jesus, you don't have Et peace. si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez No pas matter de how paix. hard you try, Peu peace will importe la not manière come dont vous essayez, unless you are connected vous to n'aurez this pas la Jesus. paix si vous n'êtes pas connecté à Jésus. So the Bible says that Jesus came unto his own, who are the Jews. Et donc la Bible nous dit Jésus-Christ est venu parmi les But the siens Jews qui did not étaient receive juifs, him. mais les Juifs ne l'ont pas reçu. But as many that received him, Mais ceux qui l'ont reçu, hallelujah. This morning, Jesus is being offered to each one of us. aujourd'hui Jésus-Christ nous est offert And à it nous is for you tous. and I to receive him. Et c'est à nous de le If recevoir. you choose to push him away, Si vous essayez de le rejeter, you will not have peace. vous n'aurez pas la paix. Hallelujah. And so Bible says that through our faith in Christ Jesus, Et la Bible nous dit à travers notre foi we en were Christ Jésus, justified. nous avons été justifiés. All the sins, all the mistakes, all the faults of our life Tous les péchés, toutes les fautes de notre that vie created tension in our mind qui ont and in our créé des spirit. tensions dans notre pensée, dans notre esprit. Jesus came and received us unto himself. Jésus-Christ nous a reçus à lui-même. He reconciled us, brought us back to Il nous a God. réconciliés et nous a ramenés That à those Dieu. things that separated us and God Il y a was ceci brought qui nous a together. séparés de Dieu, mais il nous a The ramenés à lui. sins that kept our soul away from Le God was péché qui taken nous a away. éloignés de Dieu, Jésus-Christ l'a enlevé. On Communion Day, we tend to remind ourselves of the blood of Jesus. Lorsque and his nous avons death. la Sainte Seine, nous nous rappelons du sang de Jésus-Christ. And so today we want to remind ourselves of what the blood of Christ has done, and one of them is giving us peace. Et nous voulons nous rappeler de ce que le sang de Christ a fait pour nous. Et cette chose, c'est la paix que cela nous donne. So the first thing that we need to do, or all of us have to come to appreciate, is the fact that we have to become the children of God to know peace. La première chose que nous devons faire, c'est que nous devons être des enfants de Dieu pour connaître la paix. Hallelujah. Amen. And Ephesians chapter 2 verse 6 says that God has raised us and seated us in the heavenly places with Christ Jesus. Éphésiens 2:6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en So Jésus-Christ. because we have this relationship with Christ, we are with Jesus, Parce He que in nous us avons and we in cette Him. relation avec Jésus-Christ, nous sommes en Jésus-Christ et lui, il est avec nous. So wherever Jesus is, there we are. Où Jésus-Christ est, c'est là que nous sommes. No, you didn't hear that. Where Jesus is, Là où est Jésus, there we are. nous sommes là aussi. And Romans chapter 8 verse 17, if you can put it on the board for us. Romans chapter 8 verse 17 says that, Romains 8, verset 17. now if we are children, Si nous then sommes we are enfants, heirs. nous sommes heirs aussi of héritiers, God. héritiers de Dieu. If you are a child of God, Si vous êtes un enfant de Dieu, you are an heir of God. vous êtes un héritier de Heir Dieu. means that somebody
who would take the inheritance of God. Et héritier veut dire quelqu'un qui va prendre l'héritage de Dieu. In other words, whatever God has belongs to you. En d'autres termes, tout ce que Dieu a vous appartient. Say amen. Amen. Say amen. Everything God has belongs to me. Tout ce que Dieu a m'appartient. And it also says that because we have become heirs, we have become co-heirs or joint heirs with Christ. Et parce que nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes aussi co-héritiers de Christ. So to begin with, you are seated in Christ. Alors, pour commencer, vous êtes You are assis en seated Christ. with Christ in the heavenly places. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. And so whatever Christ is, whatever he's doing, you are in Alors, him. tout ce que Christ fait, vous le faites aussi parce que vous êtes en lui. Hallelujah. Amen. And because we are in Christ and he is in us, Et parce que nous sommes en Christ et il est en nous, whether we are here on earth or we are there in heaven, we belong to the Lord. que nous soyons ici sur terre ou dans les cieux, We nous belong to who? appartenons à Dieu. So whether we are here on earth or we are there with him, we belong to the Lord. Que nous soyons ici ou que nous soyons dans les cieux avec lui, nous appartenons That au is Seigneur. called kingdom living. Cela s'appelle vivre dans le Our royaume. mindset is not ruled by the circumstances and the situations on the Nos earth. pensées ne sont pas déterminées par les circonstances We de la operate terre. according to the word of God concerning his kingdom. Nous opérons selon la parole de Dieu. And we know that concernant there son is peace in the royaume. kingdom. Et nous savons qu'il y a la justice dans son royaume. We know that there is peace in the kingdom. Nous savons qu'il y a la paix dans We le know that royaume. there is joy in the kingdom. Nous savons qu'il y a la joie dans We son know that there royaume. is righteous living in the Il y a kingdom. la justice dans son royaume. We know that there is abundance of love in the kingdom. Nous savons qu'il y a de l'abondance We know that d'amour there dans is son royaume. joy unspeakable in the Nous kingdom. savons qu'il y a la joie pleine dans son royaume. A state of confusion is not part of the kingdom. Et la confusion ne fait pas partie A du state royaume. of strife is not part of the Les kingdom. difficultés ne font pas partie du royaume. A state of enmity is not part of the Et les kingdom. ennemis ne font pas partie And du so royaume. those of us who are in Nous Christ, qui sommes en Christ, we ought to live like kingdom men and nous women. devons vivre comme des gens qui appartiennent au A royaume people de whose Dieu. lifestyle is a pattern Ces personnes qui ont un style de vie of the kingdom. qui est comme celui du royaume de Dieu. And you might think that it is easy to live like that. Et vous pensez que c'est facile de vivre comme cela. It's not. Ce n'est pas facile. Jesus said, unless God brings somebody to me, nobody can do the things that I'm doing. Et Jésus-Christ a dit, tant que Dieu n'envoie pas quelqu'un à moi, je ne peux pas faire And ce so que in je his dois faire. graciousness, he sent forth his spirit to come and live in each one of us. Et dans sa grâce, il nous a donné son esprit de vivre parmi nous. That's why Jesus told them that it is for your good that I go. Et c'est pour cela que Jésus-Christ leur a dit que c'est bon que je When I parte. go to my Father, I will ask him to send the Spirit to Lorsque come je and pars live à with mon you. Père, je vais lui dire d'envoyer son esprit vivre en So vous. those of us who have received Christ, Alors nous qui avons reçu Christ, it pleased the Father to send the same Spirit Il that a was in plu Christ Jesus à Dieu d'envoyer le même esprit qui est en Jésus-Christ. to come and live with us. Ce même esprit qui va vivre en nous. I'm telling you that even though Jesus Christ was God on earth, he operated as a human being. Et bien que Jésus-Christ était Dieu et sur terre, And the il a source agi of comme his un être victory humain. was not dependent on the fact that he Et la was labeled source as a son of God. De sa victoire n'était pas parce qu'il était le Fils Bible de says Dieu. that when he humbled himself and obeyed the Father, La Bible he dit, was empowered by the Lorsqu'il s'est power of the humilié et Spirit. il a obéi à son Père, il a eu le pouvoir, la And you puissance. can too. Et vous le pouvez I am également. saying that you can too. Vous le pouvez également. Because the same Spirit that is in Christ Jesus Car has le been même given to esprit each one of qui en us. Jésus-Christ nous a été donné. The Spirit that guides us. Cet esprit qui nous It guide. says that you will hear a voice behind you say, "This is the way of the Vous allez Lord." entendre une fois qui vous dit, voici le It chemin will de help you Dieu. not to turn to the left or to the right. Et vous n'allez pas tourner à gauche ou à droite. The Spirit of God that has come to live inside of us is a spirit of guidance L'esprit qui est en nous est un esprit qui nous guide in our daily decision.
dans nos décisions If you are quotidiennes. lacking direction, chances are that you have ignored the voice Et of the si Spirit. vous manquez les directions, c'est probable que vous n'avez pas écouté l'Esprit de Dieu. He sent the Spirit to come and live with us. Il a envoyé son Esprit vivre en nous. Amen. Amen. So when we walk with the Lord, Alors, lorsque nous marchons avec le Seigneur, there's a song that we sing, right? In the light of His Word. When we walk with the Lord, in the light of His Word, what a glory He sheds while we do His good will. Oh, He abides. And to all will trust and obey. oh yes, trust and obey, for there is no other way To be happy in Jesus but trust and obey. if you can put Psalm 34 verse 15 on the board, I want us to see something there. Psaume 34, verset 15. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust. Psalm 34 verse 15 says, the eyes of the Lord. Les yeux de l'Éternel. Somebody say the eyes of the Lord. Dites les yeux de l'Éternel. Listen, the eyes of the Lord is like a radar. Les yeux de l'Éternel sont comme un radar. It says, my eyes are running to and fro the whole world, Et les yeux de l'Éternel parcourent toute looking la for terre, somebody to show him kindness and favor. cherchant quelqu'un à qui montrer la Now, bonté. this scripture is saying that the eyes of the Lord is on who? Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Anybody who is in Christ Jesus and Christ is in him has Toute put on the personne qui est en righteousness of Christ God. et Christ en lui a la justice de Dieu. And God sees us as righteous Et people. Dieu nous voit comme justes. And because we are the righteousness of God, Et parce que nous sommes la justice de the Dieu, eyes of the Lord is upon you. les yeux de Dieu sont sur nous. No, you didn't hear what I said. You might not know it. Peut-être que vous ne le savez It pas. may not have crossed your mind. But Peut-être I'm telling you that from today you should understand that the devez eyes of the comprendre Lord is upon you. que les yeux de l'Éternel sont sur vous. Say that again. The eyes of the Lord is Les upon me. yeux de l'Éternel sont sur moi. Mama Emily has been doing a lot of daycare at our house. Et notre maman Émilie Little a children, the ages of 1 year, une 2, crèche 3 dans years. notre maison. And I'm telling you, every moment the eye of Mama Emily is on the children. Et je peux vous dire qu'à chaque instant, les Making yeux de sure notre that maman no child est is sur hurt. les enfants. Making sure that there is no accident. Elle s'assure qu'il n'y a pas The d'accident eye et que of les the enfants ne se Lord is blessent upon pas. you. Les yeux de l'Éternel sont sur vous. Hallelujah. Amen. I want that to get into your spirit because J'aimerais que cela entre dans votre esprit. it has a potential to keep you at peace. Et cela a le potentiel de vous donner la Sometimes paix. the enemy makes us think that we are not in good terms with the Lord. Souvent, l'ennemi nous fait croire que Sometimes nous the sommes en enemy makes désaccord us avec le think Seigneur. that God is not interested in us. Souvent, le diable nous fait croire que Dieu Sometimes n'est the pas enemy intéressé makes par us nous. think that we are wrong in certain things and so God Et has il nous fait forsaken croire us. que nous avons failli dans certaines choses. The last time I checked the scripture, it says that I will never leave you, neither Mais will les I Écritures forsake you. disent que le Seigneur ne nous So the abandonnera eyes of jamais. the Lord is upon you, my Alors brother. les yeux de l'Éternel sont sur vous. Don't let the devil deceive you that you are walking Ne laissez alone. pas le diable that vous nobody is décevoir que concerned vous about marchez you. seul.
que Hallelujah. personne ne s'intéresse à vous. When President Biden or our Prime Minister Trudeau is walking around, you might think that he's walking all by himself. Lorsque vous voyez le Premier ministre marcher, vous pensez qu'il marche seul. Just try or make an attempt to attack him, and then you see that some Essayez de eyes l'attaquer are et around vous him. allez voir qu'il est entouré par des gens. Number 2, he says that besides the eyes of the Lord being on you, his ears are attentive to your cry. Et la deuxième partie, ses oreilles sont attentives. If only but you will pray. Si seulement vous allez prier, If only but you cry to him. si seulement vous allez l'invoquer, He's very close by. il est très proche de vous. There's a song that we sing that says that, oh, what peace we often forfeit. Il y a une chanson qui dit comment est-ce que nous oublions Some la of us paix are not de Dieu. experiencing this peace. We are Nous forfeiting that n'expérimentons peace. pas cette Oh, paix because car we do nous la not laissons tomber. speak to the Lord in prayer. Parce que nous ne parlons pas au We Seigneur. try to do all these things. We try to, kind of on Friday, the brother who was speaking to us said that we are sometimes hanging on the system, trusting the system Souvent, rather than nous on faisons Him. confiance au système. The eyes of the Lord is upon you. Les yeux de l'Éternel sont sur It's vous. upon you. Say, the eye of the Lord is upon me. Les yeux de l'Éternel sont sur moi. Hallelujah. Amen. And He will never forsake me. Et il ne m'abandonnera jamais. There is another verse that I want us to see. Psalm 91, verse 11. Nous allons lire Psaume 91, verset 11. Psalm 91, there is so much there, but I just pick Psalm 91, verse 11. It says, for he will command his angels concerning you. Amen. Car il ordonnera à ses anges de te garder. God is promising to command his angels concerning you so that they will guard you in all your ways. De te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. So as you walk about, have it at the back of your mind that there are angels on Alors guard que for vous you. marchez, dites-vous qu'il y a des anges qui vous gardent. And they are under command from God. Et ils ont été ordonnés par Dieu. Hallelujah. Some of us also feel pressured, and especially those of us from Africa. Et certains parmi nous qui venons de l'Afrique, nous sentons la pression. I've been telling my wife and some other friends that every prayer, and mark it as I'm saying, every prayer that an average person from Africa prays, there is an element that binds Satan in it. Is that true? Alors chaque prière By que the end of that prayer, les Africains Satan, font, we la bind plupart him, du temps, nous essayons de lier le diable. protection. May the blood of Jesus burn Satan. Que le sang de Jésus Every brûle little prayer Satan. that an average African prays. La prière moyenne d'un Africain, c'est cela, lier I'm le not sure whether diable. you have Caucasian friends, but they don't pray that prayer. Et si vous avez Why is des that? amis qui sont caucasiens, ils ne font pas ce genre de Why is that prière. we as a group of people, it looks like we are so much conscious of evil Pourquoi est-ce que nous sommes si and evil conscients spirits? des esprits mauvais? So even though we've traveled so many thousands of miles away from Et Africa bien to que Canada, nous ayons we still pray that traversé prayer. plusieurs kilomètres, nous faisons toujours cette même prière. Still pray that prayer. Why is that? Pourquoi? The consciousness of the fact that God is with us. Nous devons être conscients que Dieu est avec nous. Colossians chapter 2 verse 15 says that, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amen. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. For those of us who belong to Christ, Pour nous qui appartenons à Christ, God has made a total defeat of the enemy on our behalf. Dieu nous a donné You didn't hear that. Dieu a donné une défaite totale de l'ennemi. You didn't hear that.
For those of us who are in Christ Jesus, Pour nous qui sommes en Christ Jésus, the battle is no longer ours. la bataille n'est plus la nôtre. It's not about us fighting the enemy. Nous ne The combattons plus reason why the l'ennemi. Son of Man was revealed was that he might destroy the works of Satan. Et la raison pour laquelle Dieu, Jésus-Christ est là, c'est de We are no détruire match to Satan. Satan if we depended on us. Nous But ne our pouvons pas victory is in vaincre Jesus. Satan s'il ne Hallelujah. dépendait que de nous. Notre victoire est en Jésus. Your victory and my victory is in Jesus. Notre victoire est en Jésus. Because of our time, I just want to round up. Colossians chapter number 3, Colossiens chapitre 3, verse 3. verset 3. It says, "For you died Car vous êtes morts as a child of God. You died. en tant qu'enfant de Dieu. Vous Those êtes of us who morts. believe in God, we died with Him, with Christ." Nous sommes morts And avec Apostle Christ. Paul teaches that when we were buried in baptism, Et we died with Christ. L'apôtre Paul nous dit, lorsque nous avons été ensevelis dans le And when we baptême, rose, when they picked us out of the water, it symbolized victory. et lorsqu'on nous a relevés de l'eau, cela symbolise It says la that just victoire. as Christ was raised from the dead, those Juste of comme us who were Christ baptized, we will also have A été newness of ressuscité, life. nous avons également une nouvelle vie. New life is in Jesus. Notre nouvelle vie est en Come on, Jésus. somebody. There is new life in Jesus. Il y a une nouvelle vie en Jésus. Those of us who are in Christ, we Nous have sommes the en Christ, victory. nous avons la victoire. We are not helpless victims. Nous ne sommes pas des victimes Listen, sans and aide. even if we make mistakes, God is so Et même si nous gracious to faisons restore us. des erreurs, Dieu est miséricordieux de It nous says, "For you rétablir. died." Say, "I Car died." nous sommes morts. If you died, why are you talking? For we died, and your life and my life is in who? Et votre vie est cachée en Christ. Our identity and our victory, Notre identité, notre victoire, our peace notre paix can only be found in Him. peuvent être seulement trouvées en lui. It says, "For you died, and your life is now hidden." Car vous êtes morts et votre vie est cachée So if your life is hidden in Christ and in God, avec Christ en Dieu. where is Satan passing to get Alors your si life? votre vie est cachée avec Jésus, où est la place de Satan? But again and again and again, the average African is being told that if you don't do something, if you don't fast, if you don't do this, Satan is about to Mais catch on you. nous dit que si nous ne jeûnons pas ou nous ne prions pas de telle manière, So they Satan est à put notre so much pouce. fear in us. Donc nous avons beaucoup peur. But God didn't give us the spirit of fear. Mais Dieu ne nous donne pas l'esprit de peur. If you live in fear, I'm telling you, you will not have no peace. Si nous vivons dans la peur, nous n'aurons pas de paix. Down the next verse is where I want you to note. When Christ, Quand Christ, who is your life? qui est votre vie, When Christ, quand Christ, who is your life, qui est votre vie, appears. paraîtra, In other words, en d'autres termes, for now we who are Christians, believers, the righteous people of God, our Nous qui lives sommes- are in Christ nous Jesus. sommes chrétiens, notre vie est en Jésus. Can I do a little test? Psalm 125, Psaume 125, verse 1. verset 1. They that They that trust the Lord shall be like Mount Zion, that is unshakable. Mount Zion is like a strong fountain or mountain, it cannot be shaken. And it says that just as Jerusalem is surrounded by mountains, Juste comme Jérusalem est entourée de verse 2, just as montagnes. Jerusalem is surrounded by mountains. Juste comme Jérusalem est Can you put it entourée on the de... board for me? Just as Jerusalem is surrounded by mountains, so the Lord surrounds His people in 2023, 2024, now and forevermore. That should give you assurance. Cela devrait vous donner l'assurance. That should give you what?
So those of us who have been justified in Christ Jesus, Alors nous Bible qui avons said, été we have justifiés en peace. Jésus-Christ, nous avons la paix. We have peace with God. Nous avons la paix de Dieu. But you got to be in Christ Jesus. Vous devez être en Christ. Now I want to end by talking about peace. Peace. What is peace? Alors qu'est-ce que la paix? Can anybody help us? What is peace? How would you define peace? Comment est-ce que vous définissez We have la paix? peace with God. Nous avons la paix avec Dieu. Any volunteers? What is peace? Is peace the absence of war? Est-ce que la paix est l'absence de guerre? Is peace the absence of war? Est-ce que la paix est l'absence de guerre? According to the pastor says, according to United Nations. But what is peace? Alors qu'est-ce que la paix? How would you define peace in the marriage? Comment est-ce que vous allez définir la paix dans un mariage? How do you define peace in your finances? Comment vous définissez paix dans vos finances? Peace may not necessarily be the absence of conflict or La war paix n'est pas nécessairement or l'absence confusion de around. conflit, Peace is de a guerre. state of being in the mind. La paix est un état de pensée. And if you stretch it, it affects every area of our life such that you live a cela life affecte with chaque no aspect de notre vie. disturbance in spite of what is going on. Vous vivez votre vie et vous savez que les conflits font Your partie de professor la can vie. say whatever. Your supervisor can say Votre whatever. professeur But peut your dire ce qu'il peace veut. does not depend on him. Votre paix ne dépend pas de lui. Your peace does not depend on the supervisor. Votre paix ne dépend pas du Your superviseur. peace is in Christ Jesus. Votre paix est en Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Psalm 119, one of the longest, chapters in the Bible. Psalm 119, verse 165. Wow. Psaume 119, verset 165. Wow. Psalm 119, verse 165. Now the Bible talks about another kind of peace. It's a great peace. La Bible nous parle de la So we paix. have peace with God. Nous avons la paix avec Dieu. And we have great peace. Et nous avons aussi beaucoup de paix. Say great peace. Une paix plus grande. Hallelujah. Today I pray that somebody will move from just ordinary level of peace to having great peace. Je prie que vous vous élevez It says, great dans les peace have they niveaux that de paix. love thy law, and they will not stumble. Nothing will make them stumble. Nothing, say nothing. I refuse to stay outside peace. Je refuse de rester en dehors de la paix. Great peace. La Don't let paix your husband be the abondante. reason for your peace. Don't let Ne your laissez pas wife be votre the reason mari for your peace. être la raison de votre paix. Great peace. I pray in La paix Jesus' name abondante, je prie au that nom de the Jésus peace of God que la paix de Dieu will keep you. vous garde. Philippians chapter number 4, Philippiens chapitre 4, verse 4 and 6. Philippians verset 4. 4 à 6. It says, do not be anxious for anything. Ne vous inquiétez de rien. Some of us are unnecessarily anxious. Certains parmi nous, nous nous Some of inquiétons us, chaque it's like fois. we need to pull heaven and earth to make it. You can't make Nous nothing. pensons que nous devons tout faire. Jesus said you can't even add an inch to your hair. You La can't change Bible the color nous of dit your que nous skin. ne pouvons pas ajouter un cheveu So à Jesus said, do notre not be tête. anxious for anything. Ne Nothing. vous Nothing. inquiétez But is de it rien. possible? Is it possible not to be Est-ce que anxious c'est in a world like possible this? de ne pas s'inquiéter? So he gives a suggestion. Or Donc, if il you nous donne like, une a suggestion. direction. However, he puts a but there, but in every situation. Dans Whatever toute situation chose, that you have, whether it's marital, whether it's financial, whether it's peu educational, importe whatever la it is, situation. he says, but in everything, in every en toute situation, chose, by prayer and petition with Avec des thanksgiving. prières Why do we have to et thank des the Lord when the requêtes situation hasn't changed? et action de grâce. Pourquoi est-ce que nous rendons grâce We lorsque build la on our faith situation n'a and pas the changé? confidence that He's able. Nous avons la confiance qu'il est capable. He's able. Il est capable. So we have not seen it happen, but we are trusting Nous n'avons Him. pas We are vu thanking se Him that réaliser. He's able. Mais nous lui faisons confiance qu'il est capable. And that keeps us peaceful. Keeps us peaceful. And then the verse 7 is as a result of we doing verse 6. Verse Verset 7 7.
is as a result of we bringing everything to the Lord in prayer. He says that, and the peace of God. Et la paix de Dieu. I'm telling you, there is a peace of God that each of us needs. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Jesus said, I'm giving you my peace, not the peace of the world. Je There vous is donne a ma paix, peace pas of la the paix du world. monde. Donc, ça veut But dire this qu'il y a la day, I paix de ce pray monde. that God will give you His peace. Je prie que Dieu vous donne sa The paix. peace of God. Listen, He defines it. He said the peace of God that passes all understanding. Et la paix de Dieu You'll qui be- surpasse toute intelligence. You'll be in a state of mind that will make people wonder. Vous aurez des pensées qui vont faire croire aux gens. So all this economic hardship that we are going through, Alors, toutes ces difficultés économiques, no, it's not that we are not seeing that gas prices are going up. We all see that. ce n'est pas But que nous ne voyons pas que le prix de l'essence augmente, nous le voyons. we choose not to complain. Nous choisissons de ne pas We nous plaindre. choose not to be distressed. Nous choisissons de ne pas nous inquiéter Confidence is in Him. parce que notre confiance est en lui. Hallelujah. Amen. It says that when we do verse 6, the peace of God, there is a peace that passes. Lorsque nous faisons ce qui est dit dans Éphésiens 4, verset You 6, can't manufacture nous it. avons You cette paix can't que nous ne think pouvons pas about créer. it. You can't do anything Nous ne to pouvons let pas it happen. penser à It's cette the paix. peace that comes from God. c'est cette paix qui vient de Dieu. The peace of God, and it transcends human wisdom. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. And that peace does two things, one to our heart and to our mind. Cette paix garde nos pensées, Many nos of the cœurs. confusion that many of us are having is in our heart and in our mind. La confusion que nous avons se trouve dans notre cœur et dans nos pensées. And thank you, brother Kwame Donko. He says, today we are realigning our mind. Et notre frère, durant l'adoration, a dit que nous allons Realign your heart nous réaligner in line with God. notre cœur à Dieu. Hallelujah. And when you realign your heart with God, Lorsque nous nous réalignons He will give you great peace. avec Dieu, il nous donne une paix abondante. Isaiah 26. Ésaïe Isaiah 26, 26. verse 3. Verset 3. You will keep him in perfect peace. Perfect peace. We sing that song. You know how that song? Peace, perfect. In this Peace, perfect. If you care to check the hymn writer, the first sentence is a question. Peace. Perfect peace in this dark Et world le of titre sin. de cette chanson est Paix. La paix parfaite. You want peace, perfect peace in this dark world of sin? Vous voulez la paix parfaite dans ce genre de monde? It doesn't happen. Cela ne se produit pas. You can't have peace. Nous ne in pouvons this pas dark avoir la world paix. of sin. We are surrounded by so much acts of wickedness. Nous sommes entourés de beaucoup de méchanceté. People are trying to sabotage us in many ways. Les gens essaient de nous détruire dans Your plusieurs brother, your sister, moyens. your supervisor, whoever is trying to make Peu sure importe la that you don't personne, succeed. la personne s'assure que vous ne réussissez But the blood pas. of Jesus whispers peace. Mais le sang de Jésus-Christ nous aide. Hallelujah. Amen. The blood of Jesus whispers peace. Le sang de Because we Jésus are- nous donne la paix. Because we are in Christ Jesus. Can you stand up, please? Car for a nous moment? sommes en Christ Jésus. The blood of Jesus whispers peace. Le sang de Jésus nous chuchote Some of la us are paix. carrying all kinds of loads, concerns, burdens, anxieties. L'anxiété. You look at the people poids. of God's faces and they are full of anxieties. On regarde les hommes de Dieu et ils sont remplis Because d'anxiété. you don't know what's going to happen to us tomorrow. Car nous ne Listen, savons your pas ce qui life va is in t'arriver Christ demain. Jesus. Car votre vie est en Jésus-Christ. Your life is in Christ Jesus. Stop, Votre vie est en stop Jésus. worrying, my brother. Arrêtez de vous inquiéter. Stop worrying. Talo zikabo zidayande. Mamosiende ribahanda.
Apostle Peter encourages us to cast our burdens on Jesus. Et l'apôtre Pierre nous demande de donner nos charges à Dieu. Jesus whispers me thy blood, oh Jesus whispers me. This morning we want to pray for peace. Ce matin, nous voulons prier pour We la pray for paix. peace in the church of God. Nous prions pour la paix dans We l'église pray de for Dieu. peace in our families. Nous prions pour la We paix pray dans for nos peace familles. in the Nous marriage. prions pour la We paix dans pray nos for peace mariages, in our finances, dans nos finances, in our education. dans notre éducation. May the Lord manifest Himself. Et que le Seigneur se May the blood of manifeste. Jesus whisper peace. Que le sang de Tato Jésus nous donne keye la boto paix. tayanda. Oh Seigneur, Malumba Dieu, nous tahunde prions ke pour ta paix, soto. ta paix parfaite Zabaye dans bayi notre vie. kalonde Seigneur, brando rosote. Bayenda rabahakatose balabalahande. Masumbe hande libu. Iyamaye. Kwa sabiando brote branda raba. Masaraba kwande rebe. Ibasuta yaboto. Biyamaha. Mabota bianda rababa. Basunde ribahanda. Atabu shekete. Lebranda rabaso. Imanda rabahanda. Asote batuye. Iyabatota baya. Alamba rabasoke. Iyamate. Donne dans ce dont nous avons besoin, Seigneur. Nous prions pour ta paix en toutes circonstances, Seigneur. Nous prions pour ta paix dans tous les aspects de notre No, vie, you have to have Seigneur. peace. Nous prions, Père Céleste, You will walk in que ta peace. paix nous suive, peu importe You là où walk nous in sommes. Seigneur, mon Dieu, You walk in the peace of God. parfaite au nom You de walk in Jésus. victory. Seigneur, cette paix Hallelujah, qui surpasse notre hallelujah. entendement. Seigneur, cette paix, oh éternel, Babo mon Dieu, nous sitaba. donne dans ce dont nous avons Shondeli baba. Nous prions pour ta paix, Koseba oh tondeli babo. Nous prions pour ta Mitaba paix, la Seigneur. tando sebranderi ba. Miseterebo. Shandarabahote. Kwatastore bataya. Alumba handeriba. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Merci, oh Seigneur. Yes. Éternel, mon Dieu. Merci. Yes, Lord. Karuastarabashenderia. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. by the unction of the Lord upon my life as a servant, Par l'onction de Dieu sur ma vie en tant que this morning serviteur. I take authority Ce matin, je prends l'autorité and speak peace. et je déclare la paix. I speak peace. Je déclare la paix. Every storm that is raging in your life, Toute tempête dans votre vie, every water that is rising over your head, toutes ces eaux qui s'élèvent every au-dessus de spirit of vous, confusion, tout esprit de confusion, any circumstance and every situation, dans toutes les circonstances ou everything situations, that is ganging up against you, toutes les choses qui se font today in the name of Jesus, aujourd'hui au nom de I Jésus. speak Je peace. déclare la paix. I speak Je peace. déclare la I paix. speak Je peace. déclare la paix. Yes. Merci, Seigneur. Yes, Lord. Merci, Listen, the Père. blood of Jesus Que le sang de Jésus is able to whisper peace. qui nous donne la paix. qui Bible nous says parle that de He paix. does not just whisper peace, but He speaks peace. La Bible nous dit que ce sang-là Speak nous peace. parle de paix. The blood of Jesus is speaking better peace than that of Abel. Le sang de Jésus-Christ Zubahata lema anda koke bose biatonde. Let there be a lifting of every burden over your life. Seigneur, que toutes May les you be charges released s'élèvent. right now in Jesus' Que vous mighty soyez name. relâchés May maintenant there au be nom a de way where there seems to be no way. May there be a deliberation. May there be a demolition. May there be a restoration. May there be the fire. Let the fire of God. Shatukayande. Badote lebrasata yanda. Besuta batande ribato. Subate. Zubandara. Ye mahuta. Ye mahuta.
Now, for the next moment, Pour les minutes qui suivent, qui viennent, I feel led that we should pray that God should raise some prophets in this house. je sens dans mon esprit que nous devons prier que Dieu élève des prophètes parmi nous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, raise some prophets in this Oh house. Seigneur, élève des prophètes. Raise dans some cette prophets in this salle. house. Seigneur, Bate, élève des satai. prophètes dans cette Betato te taye. Bebatonda libahanda. Basume taluma. Au nom de Jésus. Baye. Raise. Touch your people. Touch your people. Touch your people. Sharabaraba. Sherebele. Yebe. Subalande, lebolonde, balande, bro, open. Bro, shiba, bora, brande, beyende, beye, celebrosiata. Des prophètes au nom de Jésus. If you know how to speak in tongues, just go ahead and Et speak si in vous tongues. savez parler en langue, parlez en langue. Yes, Lord. Yeah. Balute brasiende ribaha. Momba bara boshende riande. Kebosi balada. Mayuye babiando tabatai. Zumbarastara bashandere berebo. Mandere bahandara bahotai. Ibuta brastara basonde. Ibuli bahandara bashande. Bibuba yabiando. Babala bote bebote bayandara basone. Ibabola branda libaruane. Ibote lebode. Ibatola balabaya.